Yeah, so before we start, do you need to take a glass of water, tea, coffee, anything? I have everything here Okay. prepared. Great, then we will go through a couple of questions today. In the middle, I might interrupt you. It is not related how you're doing, it's just, let's say, to cover another topic, another question. So the interview will last for about like 40 minutes, plus usually we have, let's say, 5 minutes for your questions, let's say about the company and the role, but today, because it's like a mock interview, so we'll have, let's say, 15 minutes, and I could provide you, let's say, some feedback based on the your interview performance. Okay, great. How does it sound? Okay. Okay, so then probably we could start. So in the tool on the left side, you can choose like any programming language you want to use for the interview, just like highlight to syntax. So we will not run anything. It's just, I don't know, like to highlight the syntax, and that's it. Okay. I can write. Sorry. Are you waiting for me to do something? No, you can choose like, do you want to use, let's No, I say, C guess Sharp .NET. or, I'm okay, familiar with C okay. Sharp, But, syntax and all that. okay, if you want to use this in another language, so feel free to choose like to switch to a different one. Okay, if it's okay for you to. Yeah, that's write fine, totally fine. sure. Yeah. Okay, then probably we can start with the first question. So the first question is the following. So we are given a string, and we need to check if it is like a palindrome, but with few extra conditions. So we need to ignore all the punctuations and spaces, like commas, exclamation marks, and so on. And we also need to ignore capitalization. So like capital A, we need to consider as like equal to lowercase a. How would you approach this problem? So we have input string or. Yeah, as an input we have like a string. Yeah. Okay, so we need to check its palindrome with skipping all the white spaces and other symbols with not letters, I guess. We're talking about only English letters. Yes, like from A to Z, case in case upper or lower, yes? Or we have some other letters, maybe other languages. Not other languages, but let's say we need to take into account also numbers. Let's say like possible string is like this, like A, B, like 2, 3, 3, 2, B, A. And this one, do you see what I'm typing, like in the tool? Yes, okay. yes. Yeah, in this case, it is considered as like a palindrome. So because like capital A is equal to uppercase A, and also we need to take into account numbers. But let's say we just like change this, let's say 3 to 4. In this case, it is not a palindrome. So the answer should be false in this case. So we're comparing numbers too. Yes. Yeah, we need to take them into account. Yeah. Okay. So we need to skip all the elements except to Z and digits from 1 to 9. So we not compare numbers, but compare digits. Yes. So, okay, I guess we can use here two-pointer approach. Start from the start of the string, beginning of the string, and from the last symbol of the string. Okay. We can check every symbol. Is it something we need to consider? Is it letter and digit? Even if not, we just skip it. Also, if it's one of our required symbols, we check it with symbol from the end of the string, and they move simultaneously from beginning and from the end. Yes. So no, we also checking the end symbol also. So I guess it will be O from ON, I guess, complexity if we perform it with one run. And how we deal with like all the punctuations? We can check is we talking about C# or other language. C#, yeah. So. We can compare the char encoding with letters, so we can use
comparing operation, like is it between A and Z plus between caps, and if it's a number or if it's digit, also we can use to lowercase in order to just ignore the difference between lowercase and uppercase. And if we're talking about skipping the, so I guess it's enough to only consider letters and digits. Okay, let's then start like implementation. So we need to yeah, you can define like another function. It's just like a sample code. Okay. How can I test it? So do I have to write tests or? No, you don't need like to write tests. We will use, let's say, some samples that you provide, and we will go, let's say, like through the code step by step, and you will like verify it like by hand. So not just, let's say, executing the code, but just, let's say, checking it like manually. In memory debugging, okay. Yeah, in memory debugging. Okay, I guess we need static here. Bool result, is it valid palindrome or not? String input. It's okay. First of all, I guess we need to check length of the string. Do we consider like one symbol string is palindrome or not? Yes, we can consider this like a palindrome, yeah. Okay, I guess we need to check input for null and other stuff. We could assume that like it is not null. Okay. And for empty string, it's also considered as palindrome, yes? Yeah. So for this, it's so next we need two pointers and cycle while, I guess here you'll fit better. Let's name it left pointer, starts from 0. And right from the right part, last element of the string. Okay. Key file cycle. Can I use such functions from C# language, like it's digit or is? Yeah, sure. So if you're like familiar with, let's say, some library functions, of course, like it's great to use them. I guess there are some functions, but if you don't remember, like if you don't remember exact names, so you can just, let's say, assume that they're like already present. And just, let's say, use like whatever name you think it is, like makes sense. Okay. So we need to skip all the elements. From the left part, if there is not digit or not, I'll consider the elements. I don't know how it's called. I can, I guess, introduce some bool function to just to check is it valid symbol or not.
If you think there is like some library function, you can use this function. Okay, I and, just you don't need like to mark it. implement it, yeah. But So maybe you we can just just like probably there is like no such function like is valid symbol, but probably it has, let's say, more low level checks. Maybe you can explain what kind of checks I are gonna guess be we done need there. to check here. Is it between A and Z? Yeah, so it's basically checking with like alphanumeric. It's like, you mean lambda? alphanumeric means like it is like either a letter or it is like a digit. Sometimes maybe like in some languages this function called is letter or digit, or like is alphanumeric, this kind of checks. Definitely something called letter or is digits. Yes, something like that. Maybe so. Okay. We need to check either this one, and I guess these functions are skipping, or they return false if it's another symbol like dot or another symbol. I guess we just can skip till we met some element which meets our requirements, and also we need to check are we out of orders or not in order to do it in proper way. And also we need to check right part of the string or right pointer also. We're checking left and right. Here we need to check is there is no left which higher than right and other stuff for the right, but less than left, because we need to check maybe out of these cycles in the wrong position maybe. So and we can check no, we can use this equals because we can met in the middle of string if there are uneven number of symbols in the string. So we consider string like A, B, A as palindromes. Yeah, that's correct. Okay. And we just check here if elements are equal or not. But we use lower k. It's okay, I guess, to use function to lower, how it's called, for to make comparison case insensitive. So we need to return false if something wrong, and return true with all comparisons. Return true. Yes. How would you test this function? Yeah, what kind of, let's say, let's just like use some samples and go through the code and see how it works.
I guess obvious one with empty and less than 1, but they don't meet this criteria, and everything should be fine. After that, you need to check different cases, like A, for example. After Yeah, let's use some example and just like walk through the code. Okay, for example, use this. The start left will be 0, right will be 1. This is valid point here. We consider it simple as valid. So we skip this part of the code. After, need to consider here is about a lowercase is valid char. So we skip also this code. Here it's false because we stay on the same points, and we need to check. We compare right lower, and it is to lower 2, so it is true. Cycle ends. I need to, after successful comparison, I need to move pointers. Mm-hmm. Okay, my bad. Sorry. Any other examples that would use, like, for example, if someone asks you like to write this function for production and like to write like unit tests, what kind of, let's say, other let's say test cases would you consider? We don't need to say maybe like to test on all of them, just what types of, let's say, inputs would you use? Of course, we need to check digit checking. So letters with digits, strings, like something like that. Maybe it should return false. We need to check how it skips not letters, elements, and not digits like dots and other symbols. What else should we check? Overflow maybe, but I'm not sure. It's right here. So, and if there is no, also I need to ask, maybe it's my bad. What is, there is no valid symbols at all in the input string. Like if it's all we got is like dots, points, without letters or digits. Is it palindrome or not? Yeah, this is like should be considered as palindrome. We will ignore everything and it will be like equivalent to empty string. Okay, I guess. I have a question. We have this, let's say, extra check on line 20 and 21. What if like we remove like, let's say, this extra checks like on line 20? Will it still be working, or it will fail on certain samples? Okay, let's try input string empty string. Left will be equal right. So just return true. So I guess we can remove first. Length equals 1. So it's also will be. We will skip this cycle and also return to, I guess, yes, it's the extra code. Okay. And once again, what's the space and time complexity of this solution? Space complexity is all from 1 because we need to just to store two variables, left and right, and the time complexity all n, I guess, because if we consider n as input string length, because we need to pass at least, we need to pass it once to check all the elements. Okay. Yeah, now let's do something completely different. For this problem, we are given a binary tree, for example, like this.
and we need to calculate diameter of this tree. So diameter is a number of nodes on like on the longest path between any two nodes in the tree. So for this particular example, the longest path is between nodes 9 and 8, and it has like 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodes in this path. So diameter of this particular tree is equal to 6. So because the longest path is looks like this, like 9, 5, 2, 1, 3, 8. And this path has like 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodes. Yeah, how would you approach this problem? Okay, I need to think for a second. So we need to what if we can I copy it? Make three like that. So what will be 1, 2, 3, 4? Yes. Yeah, so in this case, the answer will be 5, because there are like several longest paths, they're equal to each other. For example, like between node 4 and 8, and between node 5 and 8. So they're like equal, and they each path contains like 5 nodes. So diameter for this particular tree is 5. Okay. So consider not the nodes, but elements in the path. Yes, as a diameter, because there is 4 nodes. 1, 2, 3. No, this is not the node. This is edge. Oh, edges. Okay. Yes. Okay. Yes. Sorry. Okay. My bad. It's look like for any tree, we can just find the depth, max depth, I guess, and the previous max depth to count to find the diameter, because it's a bit complicated to with this stuff. So for this tree, max splash will be I need to ask a question. Can we meet the same element twice during our journey, I guess? So if it starts so from elements the not unique, like in terms of like values. Values, of course, they're not unique, yeah. But in terms of like objects itself, like if you represent them as an object, they're of course like unique. This is like a different nodes. But values, yeah, so they could be like the same. But for my example here, I guess deepest path will be 5. But can we pass? Can we match this node? Can you see? Not with 2 number. Do you see it? I see the node 2. Okay. So am I right? So when the longest path will be from 7 to 5, or no, in this case it's like from 7 to 3. So like from 7 to 5, it has like 1, 2, 3, 4 nodes. From 7 to 3 has like 1, 2, 3, 4, 5 nodes. So this is like a longest path. Yes. I just checking, can you visit same nodes twice, or maybe no, we can't. So basically we can't go like the path like from 7 to like 4 to 2 and then back, for example, to 4 and 7. It is like a not valid path. So each node should be like in the path like only once. I mean, not the value itself, but actual node. Yeah. So actual object. Asking about node. Yeah. I guess we need to find the deepest node, but how to find the farthest node? Okay, you mentioned that like we can find some, let's say, depths of the tree. Let's say for like any given node, let's say we are like on the node 2, for example, in this tree, in the first example.
and we, let's say, already found the depth on the left subtree and on the right subtree. So what will be the diameter for the node 2? Let's say, if you're checking this, let's say, like a sub-problem. Let's say we are just, I don't know, like doing something like in our algorithm and we're like on node 2. And let's say we already found depth on the like left and on the right. So what will be the diameter for node like itself? It will be, so we have left, for example, A, right, B, and result will be A plus B plus plus 1, because we need to use the root. Okay. Okay, so we can find all of them for the root element, and that's like how we can find the diameter. How would we, let's say, put this, let's say, together in the like algorithm? So how would this like work? Let's assume that we are given as an input a root node of the tree. And what, so what we will do like in this algorithm? We need to find the depth of the left subtree and the right subtree using BFS, I guess. Okay, so what kind of, let's say, traversal, like tree traversal algorithm, like, do you know? Depth first and wide first. I don't. Sorry, breadth, yeah. Breadth, yes. Breadth first. Yeah. So, and which one is like more suitable, like in this case? What do you think? I guess breadth first, because we need to find the depth. Because we will put the element to the next breadth till this contains only one element. It will be depth of the tree. But if you use deep first, we need to go down, up, go down several times. I'm not sure it's Okay, let's implement, for example, like depth first search just like for the tree itself. So not like extending like any logic to the algorithm. Let's say, how would you implement? Let's say if we're given the tree and we need to like implement depth first search for it. How would you implement it? Okay, I need to write code. Yes, or yeah. I guess we need two class, like root left and right, or class of the node, so which contains. You maybe can like write it down like below the problem statement, just like for easier like navigation. Like somewhere like after line 70. Okay. Somewhere down. Yeah, we can assume that this class already like exists, and so we just need to write the function itself. Maybe somewhere. Okay, we have input node. Sorry, could you sorry, could you like keep this like code, previous code, like as it is? Sorry. Okay, just again, I have removed. Yeah, you removed like all the palindrome. Could you like write it down like below like line 91? Or 60 something, yeah. This like. Okay. No. Keep palindrome itself like. Wait. Let me just like move it back. I will. Let me just put it here. Remove it here.
Yeah, so let's keep palindrome code here, but you can write down your code here. Let me just start maybe like some, for example, like int somewhere. Below, yes. Yes, here. So input is root. We need to talk about Yeah, let's just like first implement a depth first search. Like how would you do that? I prefer to use recursion for that process. Is it okay or not? Yeah. How would you use like implement it using a recursion in this case? We need some function which returns this we don't need here. So for the left, check left depth, I guess. Check right. Okay. And diameter will be max of this. Max values plus 1 because we consider root. No, we not checking depth, checking diameter. It will be sum of this. Sorry, I'm just misplayed here. Depth search. Of course, we need to check here for now. In order to exit from there. Or is it from the infinite reverse what's called recursion cycle? So we need to check if left now. Just consider left us. No, 0. If it's not, we find depth of the left subroot or subtree. Same for the right. And also, I guess we need to check if it's root null or not, because it might be null. We don't check it below. Need to return 0 here. Here Okay. we return left plus right plus 1. Yeah, but here like I would think a bit more. So what we are returning like as a result, and what's like returned, for example, like on line like 94, like as a result, is it like a depth or is it like a diameter in this case? And what we are calculating on line like 102. So yes, we're looking for depth here. And diameter will be different.
Sorry. Yeah, so basically we are kind of, let's say, considering like two different properties. Yeah, so we consider like a depth and also diameter. So there's different. yeah, and things. yeah, how would you like deal with them? Like, will you pass like them stored somehow, or yeah, how would you deal with these two properties? So we need to find depth on the left subtree and the right subtree, and we can compute diameter from the root element only. Don't need to find it for all elements. I guess so. Are we out of time, or we have a couple of minutes? Yeah, we have some time still, yeah. Okay. Next step here. Point. So it's used another function. Diameter, maybe I don't remember how it's hard from time to time. So we need max depth here. For example, we can use function like here. To find max depth from the left subtree and right subtree, and diameter will be sum. Speak here. Plus one. So we consider same algorithm as valid. Should be okay. Of course, might be some null pointer exceptions for no root and other stuff. Should I consider it here? Okay, so basically, like in the diameter function, so you're calculating like depth of the left and the right and subtree and like plus one, but seems like this will work in the assumption that like the longest path always goes through the root node, isn't it? And like, is it like always the case, or there could be, let's say, some scenarios when the longest path doesn't go through the root node itself? Okay, I guess I need to consider something like that. Longest will be Actually, we can use like drawing tool. There is like a drawing tool. We can draw like a tree, like here. On the left side, you can see like a drawing. You can press it and we can draw like a tree there. Maybe like for... Okay, so we have met super unbalanced trees, I guess. And this is root. And it is have one element here, but here maybe super long subtree. Yes, you're right. Okay. It's not valid point to consider root as the longest. Is it like possible like to extend like our logic to handle such cases as well? Okay. Now in my code, I'm looking for the depth on the left and the right, go through the root. But I need to check.
It's tricky one. You can store somewhere max depth, some max diameter of the subtree, Okay. maybe, and return as a result max diameter we have met during our journey. Okay. Okay, so what's like a space and time complexity of the solutions that you've implemented? We have, for example, depth m. We here looking for the let's say tree. that like the tree itself has like n nodes, like n elements basically like in the tree. So what will be like a time complexity of your algorithm and space complexity? Need to check all the elements will be O from M or from M, N if you're talking about an outline, because we need to visit all the elements at least once since we find the end of the tree, like left and right. And space complexity, if you need to store max result, if you're talking about advanced solutions, we need to store max. Yeah, maybe let's just like talk about your exact implementation that's currently present, not just like extended one. If we talk about O from 1, because we store left. It's tricky, this is recursion. We need to store. If we, I guess if we have tree something like that, all the left and all on the right elements, it will be O from N. If we talk about recursion, we need to pass to the last element and the store from the left, also from the right, so it also O from M or N. Sorry. Okay. Check. Okay, so I think that's all from my side. Now, if you wish, yeah, so I could just like go like through the like your interview performance and just provide you like feedback if you wish. Okay, I guess we can switch to Russian. Okay. If it's okay for you, because I kind of tested my English already. Ну, давай тогда, значит, по порядку там вот по первой проблеме, да. По первой проблеме, значит, по поводу проблем-солвинга, там было все, в принципе, хорошо. То есть ты корректно нашел оптимальное решение, да, при помощи вот two pointers. Корректно его описал, правильно нашел space and time complexity здесь, но по поводу проблем-солвинга в плане первой задачи никаких там пререканий нет, то есть там ты, в принципе, там по этому параметру как бы вот проходишь планку. Значит, дальше кодинг по первой задаче, то есть то, как ты трансформировал придуманное тобой решение в реальный код. Там небольшие замечания есть. Значит, первое — это лишние проверки, да, то есть в начале, которые у тебя были, там по поводу вот этих вот edge кейсов, да, то есть которые там пустые и один символ. И вот здесь вот еще внутри, вот, значит, вот строчки, например, 24 и 29, да, то есть ты решил реализовать это в виде вложенных циклов. Ну, здесь, в принципе, ты как бы делаешь одну и ту же проверку вот несколько раз, да, у тебя вот это left меньше right, да, вот она встречается там в коде вот множество раз. То есть как бы ты, в принципе, повторяешься вот в этом смысле. Ну, это очень такое минимальное замечание, то есть можно было, в принципе, от циклов этих вообще избавиться, можно было просто там if написать, if там... ну ты просто плюс-плюс делать. Да, одну итерацию за это, да. Но
Ну, на самом деле, вот такая имплементация, которую ты сделал, я эту задачу несколько раз спрашивал на интервью, это многие вот такое пишут, но часто это приводит к ошибкам, на самом деле. Многие забывают про вот это вот дополнительные проверки, да, вот этого во вложенном цикле, и зачастую у них там код неправильно работает, когда, например, ну, на каких-то там edge-сценариях, когда, например, все элементы невалидные, да, то есть они проходятся там, вываливаются за пределы строки, и как проблема начинается. Ну, здесь, в принципе, ну, как бы реализация корректна, просто вот она как бы немножко, то, что называется, error prone местами, вот. Так, в принципе, ну, то есть, как бы, условно, на уровне планки, то есть там никаких тоже особых там претензий в этом смысле не может быть у интервьюера. Ну, у тебя была вот ошибка небольшая, да, ты пропустил там left плюс-плюс, right минус-минус, но это не считается за какой-то минус, потому что ты в рамках тестирования самостоятельно нашел без всяких подсказок эту проблему и исправил. Это считается, наоборот, даже за плюс, то есть что в рамках verification ты самостоятельно нашел багу и ее починил. То есть интервьюеру не пришлось тебе указывать на конкретную проблему, либо давать тебе какой-нибудь конкретный input, да, чтобы ты проверил, как на этом инпуте сработает. Вот. Ну да, ну и там, соответственно, по поводу там тест-кейсов, да, ну, да, нужно как бы там типа, чтобы ам, как можно больше разных сценариев там покрылось. Вот у тебя там есть какие-то вот внутренние там вложенные циклы, там вложенные как бы вот условно ветвления внутри алгоритма. И желательно, чтобы вот в рамках тестирования, да, ты придумал какой-то тест-кейс, который бы вот покрывал эти вот сценарии, да, вот все вот эти вот edge-кейсы, когда вот эта логика, которую ты написал, например, там вот в строчке там 24 или там 29, ну, работали как бы условно, ну, в своих предельных случаях. То есть попытаться их условно поломать, придумать такие сценарии. Вот. Окей. Ну, то, в принципе, по тестированию, ну, в общем, по первой задаче, как бы, условно, если бы, условно, интервью было только по первой задаче, то, условно, ты бы прошел интервью. Ну, там небольшие вот замечания были, вот, так, как бы, ничего такого. По поводу communication в плане первой задачи, тут, в принципе, тоже ты там спрашивал, когда нужно, там, да, вот, по поводу разных инпутов, какие могут быть, там, в принципе, то есть ты не писал то, что хочешь условно, а как бы уточнял, да, там какие требования, там какие там считать, какие не считать, там типа за валидные символы. Тут все, в принципе, как бы хорошо тоже было. Ну и там ты в процессе решения задачи ты описывал свои мысли, в принципе, я понимал, что ты говоришь, и мне было, ну, легко следить за ходом твоих мыслей, и я мог как бы если ты застрял, да, помочь тебе в нужный момент времени. То есть здесь тоже как бы было все, в принципе, хорошо. Местами во время кодинга ты немножко меньше говорил, но тут, в принципе, или во время тестирования тоже ты, в принципе, только для себя это делал, но можно чуть-чуть более детально, условно, во время тестирования можно говорить там, что вот эти переменные там станут вот таких-то значений, там, чтобы, условно, ты для себя это было бы несколько комфортно. То есть, ну, часто, например, я пишу так, то есть я там пишу, когда я вот делаю дебаг во время интервью такого кода, я там пишу значение каких-то переменных. Ну, например, вот так там, ну, условно, вот у тебя ключевые там, да, перемены, это вот переменная left и right. Переменная left и right, и там ты, собственно, ой, sorry, ты бы мог писать их значения там текущие, вот, например, там 0 и 0, да, и вот что будет при 0 и 0, ты бы говорил там, да, что вот вот это условие не выполнится, там, потом он там увеличится там еще индекс, там, вот, и так далее. То есть, Ну, типа в комментах, да, там, ну, или просто да-да-да, вот так вот писать просто значение, значение 0. да, просто Окей. писать значение ключевых переменных текущие, да, и что будет происходить в своем коде, чтобы ты как бы и интерьеру было понятно, где ты сейчас это дебажишь, и для себя тоже ты бы понял, что вот на таких вот там, может быть, там значениях оно перестает работать корректно. Да, Окей. по поводу второй задачи, соответственно, там, ну, первая задача была полегче, понятное дело, такая разогревочная, вторая была посложнее, здесь, соответственно, уже на деревья и на, как бы, алгоритм обхода дерева. А, Там немножко по проблем-солвингу немножко не хватило, то есть ты, ну, самостоятельно не докрутил задачу, но во время твоих рассуждений, да, у меня были хотя бы моменты, где я мог зацепиться за ход твоих мыслей, то есть в плане communication все было хорошо,
То есть я понимал, где твои сейчас мысли находятся, и мог условно тебе помочь, если ты застрял. Вот, но самостоятельного решения тут немножко не хватило. Возможно, да, возможно, тебе нужно условно там попрактиковаться еще там в плане там задач на там на деревья, да, там на вот DFS конкретно там на ам, алгоритм Да, у обхода меня есть деревьев. такая проблема, что если не могу, решение сразу в голову не приходит, потом тяжело Мгм. додуматься. Ну вот Да. там ты правильно, да, там как бы сориентировался, что там нужно вот условно глубину найти, там, да, вот высоту дерева условно, и там за это как бы и зацепился, да, вот как вот мы бы рассчитывали бы в этом случае диаметр, там, если, ну, вот, ты правильно привел формулу, вот это left плюс right плюс 1, вот. Но когда я понял, что ты как бы самостоятельно не сможешь ее докрутить пока что, вот, я предложил реализовать, соответственно, вот DFS. Иногда я так предлагаю, типа, условно, чтобы вот была какая-то стартовая точка, иногда людям проще, условно, вот уже начать кодить, да, чего-нибудь, то есть, и уже потом как бы докрутить какие-то детали, то есть, да, решения. Вот, ну, соответственно, там DFS ты реализовал, вот. Ам, по поводу реализации есть тоже небольшие как раз замечания, что у тебя вот есть лишние проверки. Вот, ну, например, конкретно вот если вот посмотреть функцию там deps, да, вот начиная со строчки 100, вот у тебя есть вот проверка, вот это, собственно, base сценарий, да, вот как на строчке 100, 102, вот if root равно нулю, тут все корректно, вот мы выходим. А потом как бы ты делаешь проверки уже еще и на left и на right, да, но в принципе эти проверки можно не делать, потому что если ты в них войдешь, то и упрешься в условие if root равно null, и он вернет просто Мгм. 0. И вот как бы вот эта проверка, она как бы, ну, сильно много как бы там выигрыша не дает, но немножко добавляет сложности коду. Вот. Ну и да, там как бы само решение там как бы оно не покрывает всех условных сценариев, да, что вот у нас там диаметр может проходить через какие-то там промежуточные ноды, не через рутовые, и в таком случае нам нужно как бы рассчитывать этот диаметр, предполагая, что он проходит через текущую ноду, и вычислять максимум, да, то есть нужно как бы вот навигироваться по дереву, там одновременно вычислять условно высоту там лево-право под дерево и одновременно диаметр и сравнивать его с максимальным и где-то хранить этот максимум. Это может быть либо глобальная переменная, либо ты там просто будешь возвращать там, например, два значения, там не одно число, а пару значений, либо там передавать, наоборот, в качестве параметров функции, а возвращать только там Да, deps. ну это Да, еще и как бы, ну, соответственно, здесь по поводу конкретно этой задачи, там, если бы ты расширил ее вот на вот такой сценарий, все равно у тебя было бы не оптимальное решение. То есть в данном случае это оно работает за OAuth, да, как ты правильно сказал. Но вот если предположение, что через root проходит, у тебя вот эта функция deps, да, она будет работать за OAuth, и, соответственно, но если у тебя проходит не через root, то тебе нужно, как бы, получается, для каждой вершины рассчитывать эту высоту каждый раз, вот. И там будут повторяющиеся как бы вызовы для одних и тех же значений. Там как бы на самом деле, если ты расширишь того вот, для хендлинга того сценария, который я показал, там будет уже n квадрат, но там это можно улучшить как раз там, соединив одновременный расчет и диаметра, и высоты как бы в рамках одного прохода, в рамках одной функции. Просто тебе нужно там либо хранить этот диаметр там в виде глобальной переменной какой-то, либо вот передавать там или возвращать там пару значений, например. Ну, тут как бы, да, тут, окей. тут просто немножко вот не хватило в плане проблем solving конкретно там вот, да, там посмотри задачи условно на вот обход дерева, там на DFS, в частности, там. В плане кодинга, да, вот небольшое замечание по поводу там дополнительных проверок, но как бы ничего такого критичного нет. В плане verification мы как бы особо не проверили, но тут как бы в принципе сигналов по verification не хватило и с первой задачи. Вот. В плане communication тоже, в принципе, все было нормально, там ты уточнял там вопросы, то, что ты говорил, было понятно, я мог как бы следить за ходом твоих мыслей. Да, ну, как бы немножко не хватило, что ты, как бы, чтобы ты драйвил решение этой задачи самостоятельно, но здесь как бы связано скорее не с communication, а связано с problem-solving, конкретно вот такого типа задач. Окей, да. Спасибо. Ну, вот, в принципе, вот, наверное, был вот такой вот примерно фидбэк, ну, то, понятно, я бы написал. То есть, когда мы проводим собеседование, да, вот кодинг собеседования, там, типа, вот, скажем, там, ну, в какой-то из фан-компаний, где я работал, там, в Amazon или там в Мету, мы не пишем, типа, решил
задачу первую и не решил задачу вторую. Нет, мы пишем там достаточно большой текст, который там, не знаю, там состоит из десятков предложений, вот, там по разным осям мы это все оцениваем, потом пишем общее заключение, пишем свое предварительное решение, но конечное решение уже принимает не интервьюер, а хайринг-менеджер на основе уже множества собеседований, да, то есть там, если это уже full loop, не скрин, да, интервью, то там у человека будет там 2 кодинг-собеседования, одно систем дизайн и одно поведенческое, и уже на основе как бы результатов всех 4 там хайринг-менеджер будет принимать решение там давать оффер или просить дополнительное интервью, или там, ну, или делать реджект условно.